мы начинаем нашу встречу. Итак, я рада представить моего мужа Дана Янсен, который с ним будет и вести, и переводить нашу встречу. И я ему передаю сразу микрофон, он представит нашего гостя. Итак, добрый вечер. Меня зовут Дан Янсен, и у нас сегодня семейный подряд с моей дорогой супругой Галит. Вот, я выступаю с двумя типами, можно так сказать. С одной стороны, как соорганизатор, с другой стороны, как переводчик, потому что у нас сегодня очень необычный гость. Гость, который, с одной стороны, наш личный друг, уже много-много лет, почти по 30 лет мы знаем семью нашего гостя, его зовут Леон Бернстейн, и мы знаем семью очень во многих аспектах. Еще даже до моей свадьбы я много у них гостил в доме в Лондоне, где они тогда жили, и потом уже после свадьбы с моей супругой мы тоже были частыми гостями в доме, и они очень много повлияли на нас, на наше восприятие детей, наши ценности. Я думаю, что какие-то методы общения с нашими детьми мы переняли у них. И я думаю, что это будет интересная возможность попробовать все-таки как-то соединить разные культуры и действительно для наших дорогих слушателей тоже дать возможность понять другие точки зрения, другие подходы к воспитанию детей, особенно в образованию школьному, какие существуют, вот, например, в Великобритании. Вот. И я постараюсь говорить на двух языках одновременно. И нашему гостю, еще раз Леон Бернстейн, я дал домашнее задание поздороваться. Итак, значит, перед тем, как я скажу домашнее задание, я, может быть, представлю его не только как личного нашего друга, но и как преподавателя иностранных языков в Англии, и в том, что он также был инспектором Ее Величества по школам, он въезжал и проверял, как ведутся школьные дела на местах. Потом он был год в Австралии, руководил еврейской школе в Сиднее, и потом он вернулся в Англию, где был в Манчестере руководителем, директором начальной школы в Манчестере. И сейчас он живет в Иерусалиме и со своими уже взрослыми детьми. И сегодня у него родился внук, которого мы его очень поздравляем. Вот. И сейчас я хочу таки, представить лично нашего гостя. Еще раз, Леон Бернстейн. Leon, can you hear me? Can you open the mic? I can, Dan. Can you hear me clearly? Yeah, very well indeed. Thank you. Now, practice your homework. Okay. Are we ready to go, Dan? We on? Yeah. Yes, we are on. We're on air. Oh, wow. Okay. Well, good evening, bonsoir, erev tov, and dobry вечер. Wow, that's about dobry us. вечер. Dobry вечер. First of all, want to thank Dan and Galit for organizing this. And I do hope you can understand what I'm saying through various translation means, either online or via Dan. Dan, you'll tell me if you want me to slow down with anything and translate. Take a break now. I'll translate. Итак, с нами Леон Бернстейн. Он очень рад быть с нами. Он приветствует нас и надеется, что мы будем его понимать через все средства перевода. И как раз про средства перевода я хочу попробовать сейчас одно техническое новшество с тем, чтобы попробовать на экране сделать вам перевод в реальном времени. Итак, сейчас я хочу попробовать. Надеюсь, что если вы будете видеть на этом экране перевод, то вы сможете понимать о чем идет речь. Я не знаю, насколько это будет хорошо работать, но тем не менее мы попробуем.
Okay. So, Leon, I think I feel like we're turning the tables now, in that we used to be hosted by you on so many occasions in the past, and now we're having the pleasure of having you hosted by us, even though in Zoom format, it's nothing like a physical meeting. But still, the pleasure is all ours, and we very much look forward to your talk. And without further ado, I want to hand over to you. The floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, I'm just going to share my screen, if that's okay. So just hold on a second. Let's just do this and this, and I hope that. There we go. Just 1 second. I'll just try and get the panels up a little again. Okay, there we are. Well, again, good evening, everybody, and thank you so much. Yes, it's lovely being hosted by you, Dan and Galit, and I hope you can see my screen clearly. And this evening, I have been asked to talk a little bit about parenting issues. And one of the main factors and the focal points has been homeschooling, how to do homeschooling to an extent, the organization of it, but also perhaps most importantly, how to retain our position as parents when doing it. So Dan, if you want me to stop at any stage, is that okay? Итак, еще раз добрый вечер. Мы все видим экран Леона, по крайней мере, мы с супругой его видим. Если вы его не видите, это ваши технические проблемы. Вот. И я буду теперь говорить в первом лице. Значит, меня попросили дать лекцию о том, как организовать учебу на дому, а также как позиционировать себя как родителя по отношению к нашим детям, чтобы не нарушалось это равновесие роли, которые даны нам как родителям. И, соответственно, тема сегодняшнего рассказа – это организация домашнего порядка как для учебы, так и по воспитанию. Thank you, Dan. Okay, so we're going to move to some tips for effective parenting. I put down 10 tips, but tonight we're only going to probably cover the first 1 or 2. And what we're going to look at is a guide to effective behavior management in the home. Okay, so let's just start. Итак, тема сегодняшнего презентации, которая была заготовлена, это 10 самых важных советов по поводу того, как быть эффективным родителем, хорошим родителем. Или же о том, как управлять поведением внутри дома. Но, к сожалению, у нас будет сегодня времени только покрыть, может быть, 1 или 2 из этих советов, потому что каждый из них – это отдельная тема. Thank you. So the first thing I wanted to cover was a number of parents, because of Corona, have decided to homeschool. And I think there are 3 fundamentals coming up. I call it the 3 Ps. Итак, сейчас, особенно под влиянием короны, многие родители, может, добровольно или недобровольно, вынуждены заниматься домашним обучением, как-то контролировать своих собственных детей. И для того, чтобы это организовать, нужны принципы. Есть 3 основополагающих принципа, которые Леон сократил буквами PPP. Вот, что они значат? Thank you. The first P is planning. I'll come back to these in a second. The second P is preparation. Вторая буква P – это подготовка. Пока по-русски все сходится. Планировка, подготовка. Okay. And the third P is punctuality.
И третье – это пунктуальность. У нас по-русски получилось тоже ППП. Планировка, подготовка, пунктуальность. If we're just going Russian with all the PPP. When we're at home, especially during Corona, at home helping our children, and whether they're very, very small and young, or adolescents, older students, these 3 P's, planning, preparation, and punctuality, are absolutely crucial. Так, это 3 столпа, на которых нужно построить домашнее обучение, потому что каждый из них необходим для того, чтобы это дело закончилось успехом. A lot of people have asked me the difference between planning and preparation. And here is the fundamental difference. Многие задают вопрос, в чем же разница между планировкой и подготовкой? И вот сейчас мы узнаем, в чем разница. The planning stage is actually getting our children to focus on the task in hand, sit down and map out exactly what has to be done. Первая стадия планировка заключается в том, чтобы ребенок сел и продумал, что ему нужно сделать, чтобы как бы очертил карту того, что нужно сделать за занятие, чего. The preparation stage is more having all of our equipment ready. There's nothing worse for a young boy or girl than when we say, okay, start making notes and remember to use a highlighter, lots of different colors. But in preparation, if we've only bought one highlighter, then the whole thing is flawed from the beginning and they become upset and disgruntled. So the preparation means having all of our materials ready as well. Второй пункт, подготовка, означает, что необходимо убедиться, что есть все необходимые материалы для выполнения задач. Как пример, если требуется выделить разным цветом в тексте какие-то слова, а мы дали ребенку маркер только одного цвета, это означает, что мы подвели нашего ребенка, и он не сможет выполнить задание, и это выльется в облом и злость. Поэтому подготовка в плане необходимых материалов и оборудования, карандашей и прочего очень важна. Now, punctuality, the third and final P, is crucial. It doesn't just mean turning up on time for an exam, or if we have a home session, which we're starting at 2 o'clock in the afternoon, being punctual for that. It's something deeper. Так, пунктуальность – это не просто соответствие времени. Если урок начинается в 2 часа, то нужно быть готовым к 2 часам и действительно начать его ровно в 2. В этом же кроется еще и более глубокий смысл. Punctuality means being punctual for all of our assignments and all of our planning and preparation. And therefore, it's important, the timing is so important that we have to flag in advance exactly which tasks have to be completed, when, where, and how. В понятие пунктуальности входит также и 2 предыдущих пункта. Именно нужно заранее продумать, когда должны быть готовы материалы, когда нужно начать какую-то задачу или проект с тем, чтобы закончить, когда, где. И пунктуальность не просто соответствие календарю в плане 2 часа там, или когда-то начать подключиться. Это иметь еще подготовиться вовремя и запланировать так, чтобы все вещи случились без задержки. Thank you. Now, when the students are at school, they're out of the house most of the day. When they're at home a lot, like during Corona, or if we're doing a lot of homeschooling, a lot of tensions can arise, and this PPP can reduce tensions considerably. Так, в обычные времена дети все-таки находятся на улице, в школе, они какие-то свою энергию выплескивают там. Когда же во время короны или карантина нас запирают, дети варятся в собственном соку внутри дома, и поэтому вот эти три буквы «П», они
очень сильно могут помочь разрядить атмосферу и эту энергию, которая состоится внутри дома. Thank you. Now, Dan, I've got a raised hand from an Adele Manashirov. Would you like me to take questions as I go along, or do you want me to wait to the end? I suggest we wait to the end. There will be Q&A at the end. And, okay, could you just tell everybody then that we'll do Q? Just to tell them to write down the questions to remember, and then we'll come back. Итак, маленькое техническое отступление. Все, кто хотят задать вопрос, поднимают руки. Просьба это сделать либо через чат. Моя супруга будет как раз принимать вопросы, их записывать и организовывать. А еще те, кто хотят задать их лично, для этого будет возможность в конце. Мы оставили примерно полчаса в конце, чтобы ответить на вопросы вас, которые буду с радостью переводить в обе стороны. Так, можно продолжать. Yes, you can go on. Thank you. Now, that's the theory. And the theory is always easy and always wonderful. The problems start when we get to the practicalities, which we're going to deal with now. Итак, все в теории звучит замечательно, все эти три принципа, но как раз все красивые теории рушатся, когда в реальности пытаешься их воплотить в жизнь. Okay. What can happen often, especially when we are feeling particularly sensitive about our children because they're at home and they can't see their friends and it's Corona and there's a Sega, etc., is that we start to lower all of our expectations and we start to raise the level of tolerance. I'll use this red ruler for our level of expectation and this brown ruler as our level of tolerance. What happens often is that we start to expect less from them and we start to allow more poor behavior from them because we feel sorry for them. Итак, что происходит во время короны или локдаунов или сегеров, карантинов? Это то, что поскольку мы все варимся в одном соку внутри дома, то родители устают. И есть две важных планки, которые, к сожалению, перемещаются. И одна поднимается, другая опускается. Две планки, одна из которых называется уровень нашего терпения, а другая называется уровень наших ожиданий от детей. И когда мы устаем, когда, может быть, от безысходности, мы начинаем ожидать от детей меньшего, и уровень наших ожиданий опускается. А в то время, то поведение, которое бы мы не стерпели в другие времена, мы начинаем его пропускать сквозь пальцы, и, соответственно, уровень нашего терпения, толерантности поднимается. И это как раз очень неправильная тенденция для обеих планок. Now, it's very, very important, whether we're in Corona or not, to understand that giving in to everything to our children because we're worried that they're not going to be happy is probably the first stage in friction, tension, and problems between parents and children. Мы должны понимать, что как только мы начинаем идти на уступки нашим детям и поддаваться, и не держать свою позицию, это начало сдвига в наших отношениях, и то, которое приведет потом к трениям, конфликтам и порче отношений в будущем. So rule number one is we must be sure to be in charge. Так, первое основное правило – это то, что мы такие главные, мы команды, мы командующие. And by being in charge, we will make them feel safe. And it's important to remember we are their parents, not their friends. Итак, означает то, что мы во главе, то, что мы главное, означает, что мы такие, да, приоритетом выше, и мы их родители, мы не друзья, мы не должны спускаться на уровень их друзей, это совершенно другая роль. Мы должны всегда оставаться родителями.
That's not to say that we don't love them and care for them and worry about them, but it just means that we're not their friends. We can be friendly, but we're not their friends, and neither do they want us to be their friends. They want us to be in charge. They want us to be their parents. Так, когда мы говорим, что мы остаемся родителями, а не друзьями, это не означает, что мы их не любим или не заботимся о них. Мы даже с ними, может быть, очень дружественными, дружественно настроенными, но не друзьями, не на уровне друзей. И, кстати, это верно и для самих детей тоже. Они хотят видеть нас родителя, а не друга. Now, often parents and their children come to see me, either face-to-face or on Zoom. And what I do is the following, very often. I send the child or the children out of the room, and I just speak to the parents, and I show them this picture, the title of which is Who is in Charge? Так, часто ко мне приходят на консультации либо фронтально, либо по Zoom родители с детьми, и я, как правило, оставляю ребенка за дверями, а родителям показываю вот эту фотографию и спрашиваю, кто у вас главный? Now, a fascinating thing happens. Always, when I have daddy or mummy in the room, and again, it's whether it's a 5-year-old child, boy or girl, or a 16-year-old, this is what happens. И очень часто родители, даже неважно от возраста, картинка получается одинаковая. Дети признаются, да, что они не во главе. The father looks at this picture and says, "Oh my goodness, that's me." Папа смотрит на картинку и говорит, да, это я точно. And he says, "That's how I feel. I feel that I'm not in charge and that my child has almost become the parent." Я чувствую, что я потерял контроль, и как раз мой сын вошел в роль родителя. And I say to him, to the father or the mother, "How does that make you feel?" And they all say the same thing. I hate it. I really, really hate the feeling of being that person looking up at my child. И все родители соглашаются, что это очень плохая роль, когда я смотрю снизу вверх на своего ребенка. And then I say to the father or the mother, "Please, would you leave the room or the Zoom room?" And I bring the child in. And again, whether the child is 8 or 17, I show them this picture. Дальше я меняю местами детей и родителей, то есть я выставляю родителей возле ребенка и показываю эту самую картинку. And then I say to the child, "How does it make you feel to be that child in the picture?" And the child says exactly the same thing. "I hate it. I know my parents think that I'm feeling good about it, but I hate being like this because I want my parents to parent me." Потом ребенок, кстати, неважно, будь ему 8 лет или 17, говорит примерно то же самое, что до того сказали его родители. Я ненавижу эту ситуацию. Я не хочу быть главным, хотя я думаю, они, с одной стороны, внешне, может, это выглядит и классно, что я такой важный, но я внутри не хочу быть в такой ситуации. Я хочу, чтобы мои родители оставались такими, да, моим родителям, меня воспитывали. And so I often show parents, actually, and teachers come to this, because I'm a teacher trainer, as you know. I often show teachers and parents this video, and it's in English, so perhaps Dan will summarize afterwards. It's only about a minute. Сейчас мы посмотрим примерно минутное видео с YouTube, которое Леон показывает как и родителям, так и учителям тоже, потому что он дает семинары для учителей тоже, как профессиональной подготовки. Вот. И там как раз этот момент про роль ребенка очень
очень ярко подчеркнуто. Okay. Dan, perhaps you just give me a thumbs up when you can see and hear the video to make sure it's working. Here it goes. Okay. I need her to be a parent. I need her to be strong when I am weak. Я хочу, чтобы When I она была want моим things, родителем, she lets me have чтобы она была сильной тогда, когда я Sometimes I wish she would just say no, Я иногда думаю, that she чтобы would say она the right things. лучше, чтобы она говорила Not what прямо I нет, wanna чем соглашалась на то, Mommy, чтобы... I love you just the way you are. Мама, я тебя люблю. You don't have to просто try за so то, hard to что ты есть, please me. какая ты есть. It's alright if you parent me. Это совершенно нормально, если ты меня воспитываешь. How was that? Do we need it to run it again, or was you okay with that? I hope everyone's been able to follow. Я надеюсь, что меня все слышали мой перевод. Я очень успевал, но... I mean, if you like, I can run it again and chop it up into small parts. That's fine. That's fine. Just continue. Okay, good. And what that is saying is, as you can see, the child does not want to be in charge. The child wants the parents to be in charge because it makes them feel safe and secure. Итак, сейчас я слышал в комментариях, что такие не все слышали перевод из-за музыки, которая шла. Я, может, вкратце повторю, что там девочка говорила про то, что она хочет, чтобы своя мама, ее мама оставалась мамой, чтобы когда она чувствует себя слабой, она хочет, чтобы мама была сильной, чтобы мама вела ее вперед, чтобы она могла спрятаться за маминой спиной. И чтобы мама вместо того, чтобы говорить правильные вещи, зачастую говорила «нет» тогда, когда нужно твердо отказать. И она говорила: «Мама, я хочу, чтобы ты меня воспитывал». Именно вот эта твердость позиции, которую дети ждут от нас, как своих родителей. Now, one of the things we can do to steer and help and guide our children is to help them get organized. And again, particularly important if we're homeschooling. И та вещь, которой мы можем очень сильно помочь нашим детям, это в организации, в самоорганизации. Это особенно важно в условиях обучения на дому. Now, here's a very simple example, especially if we have a number of children at home, and we call it charting. Вот. Сейчас такой пример, один из способов, которым можно помочь ребенку, это сказать, графический способ, когда можно сделать либо таблицу, либо график, как-то организовать вещи в виде, в каком можно ярко себе представить и выложить на лист бумаги. Особенно это важно, когда в семье несколько детей, на каждого можно подготовить такую таблицу или график. So here is just a very, very simple example of reminding a young child, let's say, to perform certain tasks. And again, this is very simple, simplified, and this column can be as long as you like. But here, for example, let's say make their bed or tidy their room, brush their teeth, piano practice for every day of the week, and they simply tick it off once they've done it. Вот здесь мы видим по дням недели по горизонтали и по вертикали в первой колонке расписаны обязанности, которые мы ожидаем от ребенка. Там первое, может быть, убрать свою комнату, заправить кровать, почистить зубы, поиграть на пианино, подготовить задание. И ребенок просто ставит галочки за то, что он это сделал каждый конкретный день. Это как бы визуально и просто и дает ребенку четкий механизм отслеживания за своими действиями. Now, it can be great fun, and you can be as creative as you like. Здесь это можно сделать из этого даже очень приятное развлечение. Здесь поле для креативности, и сделать это в любых формах и цветах, как только ваше воображение того не позволит. So let's have a look at some examples. Сейчас давайте посмотрим на примеры, как это может Now, выглядеть. again, this is just one simple example, and it's for young children. And let's imagine that a family has 3 children, Joseph, Tilly, and Adam.
Это пример для маленьких детей. И здесь, допустим, у нас три ребенка в семье, которых зовут Джозеф, Тилли и Адам. И мы здесь видим вещи, которые мы ожидаем, что они должны делать каждый день. And let's assume there is a routine, which is very important to have, but every day they've got to do their homework, have dinner, have a shower or bath, do their piano practice, for example, brush teeth, and of course, bedtime. И по горизонтали у нас идут те вещи, которые мы называем рутиной или распорядком, те вещи, которые изо дня в день должны делаться и не забываться. Есть домашние задания, у нас есть ужин, у нас есть душ или ванная на ночь, забудь поиграть на пианино, почистить зубы и пойти спать. Now, I know what you're thinking. You know, my children are too old for this. Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, что мои дети наверняка слишком уже взрослые для этого. Well, you're all wrong. Вы все ошибаетесь. And I'll explain why. When we were at home with our own children and everybody had chores, the children said, Daddy, how about you having a line for yourself? И когда вспоминаю своей семье, когда они это сделали, дети спросили: папа, как насчет того, чтобы для тебя тоже добавить строчку, потому что ты тоже забываешь те вещи, которые обещаешь. And it became a great and fun, healthy competition between me and the children. And I'm just going to show you something a little more sophisticated, and here it is. И эта таблица может стать и способом соревнования, в хорошем смысле, между родителями и детьми. А вот здесь версия, которую мы сейчас видим, она более продвинутая уже со временем. So as you can see, we have different age groups. There's Joseph, who's 7, Tilly, who's 8, and Adam, who's 10. And it can certainly go into adolescents, teenagers. Okay, I'm not suggesting we do this all the time, but charting is great because it takes the sting away from the parents nagging and nagging and nagging and nagging. And all the parent has to do is say, but look, it's time for example, Joseph at 7 is going to come home and have a snack at 5, 5:30 homework, 6 o'clock dinner, 6:30 bath, 7 o'clock brush teeth, 7:30 bed. And it's staggered, of course. So each of the children gets to do what they want. There's playtime as well, but they all start going to bed at a different time. And it becomes much easier when they know their time and their term has come. And you can use stickers and highlighters or markers to show who's up to where. И на данном примере мы видим, что у нас 3 ребенка разных возрастов, начиная с 7, 8 и 10 лет. И по каждому возрасту видно, что время отхода ко сну, оно отсрочено в соответствии с возрастом. И видно, что у каждого свой распорядок, свои обязанности, свое время на каждое занятие. Здесь есть время и для игр, и для занятий. И главная сила этой таблицы – это то, что вместо того, чтобы родителю напоминать и говорить, там, не пошел бы ты чистить зубы, или тут просто подойти и указать пальцем. Сейчас время для, либо там, скажем, 6 часов вечера ужин или спать. Вот. And I'll be honest with you. Oh, sorry. I'll be honest with you. It doesn't just help the children. It really helps the parents. If not this, it doesn't have to be exactly this, of course, but it helps us as parents to help us organize ourselves and help organize our children. So everybody works together. И такая таблица, такой график помогает всей семье функционировать нормально. И родителям тоже. Мы как родители теперь видим, что у нас есть структура, у нас есть распорядок, и мы тоже подстраиваем свои планы и свое поведение под режим детей. Есть слаженность и синхронизация во всей команде семьи. Now, it is very important to have routines and systems at home.
очень важно в домашней жизни распорядок и система, и организация. And again, this helps not just the children, but it helps us. Otherwise, if we're always running and running at the last minute and we forget things and we start shouting at the children and we start shouting at everybody else, then it doesn't create shalom bias. It doesn't create a happy home. Потому что без такой структуры мы начинаем бегать, как ужаленные, в последнюю минуту вспоминать что-то, начинаем кричать на детей, срываться на них, в доме царит напряжение, и это совсем не приводит к атмосфере шалом байт, мира в доме. And therefore, if we're looking at things like homeschooling, although this permeates all aspects of being in the home, we need to try and help them to establish routines. Here is just an example of a child getting up, and rather than just getting up when he wants to or she wants to, it's trying to write us a schedule. So for example, 6:45, the alarm goes off, 6:50, get dressed, 7 o'clock, daven. And again, this is out of context. Sometimes you'll daven at school, sometimes at home. And of course, the times will change. 7:20 breakfast, 7:40 leave for school, and 8 o'clock arrive at school, give or take. И так рутина или как бы распорядок, который имеет четкие временные рамки, важен во всех аспектах жизни, включая и учебу. Нам представлен график того, как поминутно, когда должен встать ребенок, одеться, помолиться, позавтракать, уйти в школу и прийти в школу вовремя. Now, how many times have we as parents said goodbye, goodbye to our children? They've gone to school, and then we realize, oh, they've left their lunch behind. Oh, they've left their trainers behind, or kit, PE kit, or they've forgotten the letter to take into school, which I wrote to the parents. Но вспомните, сколько раз было такое, когда мы провожаем ребенка за порог, говорим до свидания, целуем, он уезжает, и тут мы схватываемся, что он забыл свой обед, или же он забыл кроссовки, или набор одежды для спорта в школе, или письмо важное передать учителю. And often when that happens, there are 3 areas of trouble. 1, the teacher gets angry with the child. The two, the child gets angry with us. And 3, we're angry with the child. And so there is a balagan. И когда получаются такие срывы, то страдают все. Получается нелюбовный треугольник. Учитель злится на ребенка за то, что он что-то забыл. Ребенок злится на нас, потому что мы ему это не дали. А мы злимся на ребенка, что он причиняет нам все эти неприятности. Все друг на друга злые и рассерженные срываются. Now, again, this applies to homeschooling because we've got to get routines and organized. But in all aspects of trying to get the children, set them up for success, I'm going to share a secret with you. Вот. Конечно же, организация касается всех областей, в первую очередь образования на дому. Но у нас есть секрет, которым мы сейчас поделимся с вами, который вам поможет преодолеть эти трудности. And here it is. Get ready. It's called the box. Секрет нам представляется под кодовым названием ящик. Now, this box can be a fancy schmancy, don't know how you say that in Russian, but a fancy schmancy box, which you can pick up, a plastic box with snap-shut levers, or you can go down to the local Macolette or the supermarket and just pick up a box. Этот ящик может быть и такой коробкой с застежками из пластика и такой супер-мупер контейнер для хранения, а также можно украсть коробку из ближайшего супермаркета,
тоже будет хорошо. And here's the secret. Instead of them getting up in the morning, brushing their teeth, trying to brush their hair, trying to remember what to do, trying to remember that they've got to take their highlighters into school and letters, whatever, and then forgetting everything, or at best, leaving something behind. И тогда, вместо того, чтобы по утрам спохватываться, можно не спохватываться, а с вечера помнить, что нужно взять с собой там хайлайтер или обед, или еще что-то, потом забывать про это утром. Вместо этого... This organization, and this is where the P, the third P, punctuality comes in, this organization starts the night before. Тогда вот третья буква П, которая пунктуальность, означает, что готовиться нужно начать вечером до того, то есть вечером до того, как понадобятся эти вещи. And anything that has to be ready for the morning, anything, simply goes inside the box. Все, что должно быть готово к утру, просто кидается, кладется в этот ящик. Whether it's to remember to take your earplugs, whether it's remember to take your padlock, whether it's remember to take your trainers or your letter, simply it goes inside the box. And in the morning, there's nothing to remember because just as they go out, they pick up the material from the box. И с вечера можно туда покидать все, что нужно на следующий день, от карандашей, замков, там, даже важного письма, потому что утром, так же, как мы их вечером туда кинули, также они все выгребаются оттуда и кладутся с собой в рюкзак или куда ребенок там не идет. Думать не нужно. Thank you. Now, a lot of this involves timing, precision, and jollying them along, cajoling them, trying to work with them rather than working against them. Все это требует усилия, терпимости, усидчивости и дисциплины, и работы вместе с вашими детьми, помогать, направлять их, чтобы работать как бы в упряжке с ними, а не против них. So here's an example of what I use, whether it's in the classroom or at home. They're simple sand timers. And as you can see, each sand timer has a different color. Такой прием, который пользуюсь дома, это песочные часы с разными цветами, разным песком разных цветов. And each sand timer has a different timer on it. So this lasts, can't find my mouse. This lasts approximately 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, and 10 minutes. И цвет песочных часов соответствует тому времени, на которое они настроены. То есть, песочные часы на 30 секунд, на минуту, на 2 минуты, на 3, на 5 и на 10 минут. Now, I bought this for a few pounds on Amazon. Here they are in real life. And the good... Он это купил за несколько фунтов на Амазоне. Вот они перед вами в реальном времени, так сказать, так они выглядят в руках. And the good thing is, they're toys. They're not exact timers. So we can even use them on Shabbos. И поскольку они в статусе игрушки находятся, нет никакой проблемы пользоваться ими в шаббат. Они не являются точными хронометрами, лишь приблизительными индикаторами, поэтому поскольку в них можно играть как обычную игрушку, также можно им пользоваться в шаббат без таких проблем. And so we can use them to motivate and encourage our children. Поэтому с помощью них мы можем мотивировать и подбодрять наших детей. You see, the problem, let's say there are 3 children or 5 children, it doesn't really matter. Once you have more than one child and you say the first one into bed is the winner, if you have 3 children, you have 1 winner
and two losers. Как только вы начинаете делать соревнования в семье, например, допустим, у вас 3 ребенка в семье, вы говорите, что кто первый будет в кровати, тот получает приз. Автоматически вы создаете ситуацию, в которой один победитель и два проигравших. But with something like this, and again, you can motivate teenagers as well at a different level. With my 1-minute timer, I can say, here we go, everybody, pajamas in bed, see who can beat the timer. And therefore, they're not racing against each other and are in competition with each other. They're simply in competition with the same timer. And everybody can win. И когда сейчас вместо того, чтобы говорить, кто первым будет в кровати, мы меняем формулировку. Кто может оказаться в кровати до того, как закончится песок. И тогда мы создаем конкуренцию с песочными часами, а не между детьми. Now, I'm just pausing briefly. I notice more people have got questions. So just to remind them, I haven't forgotten them. I can see them, but they're going to ask them. We're going to finish in a few minutes and they can ask questions. Что касается тех, кто задает вопросы в чатах, да, Леон их видит и обязательно на них начнет отвечать, как только мы закончим основную презентацию, и у нас начнется время для вопросов и ответов. And again, if you just think that this is only for young children, that's wrong, because I've used this for adults as well. And as Dan and Galit know, I have my famous gong, and even qualified teachers and principals have said to me, Dr. Bernstейн, give me a gong, give me a gong. И временная мотивация работает не только с маленькими детьми, но даже со взрослыми. У него есть известный так сказать, гонг, звонок, которым он ударяет и отмеряет время. И даже директора школ и учителя, которые проходили у него курсы, просили им дать такой сигнал, такой And if we're creative, when it comes to our teenage children, and again, if we're at home and we're giving them homeschooling, something like these timers can be a great motivation for example, let's see how much you can write in 3 minutes. Let's see how much you can get done in 10 minutes. Let's see if we can swap all of our chemistry to our maths very, very quickly so we can have extra time afterwards. Something like that. Вот. Эти песочные часы дают набор инструментов, с помощью которых можно создавать всякие возможные сценарии и комбинации. Как, например, сколько ты можешь написать предложений за 3 минуты, или там, сколько страниц ты можешь выучить за 10 минут. И также отводить время на разные предметы, там, перескочить с математики на физику, и с тем, чтобы оставить время на игры потом, чтобы ввести сколько-то времени на каждый предмет. И если ребенок справляется, то в конце будет время для удовольствия этого. Now, I know there are going to be questions and answers, so I'm only going to spend just a few more minutes and summarize with 2 more slides, and that's coming back to being in charge. Итак, наше время основной презентации подходит к концу, и я хотел бы просто подвести итоги того, что мы сказали, начиная с первого пункта «быть во главе». Something I have used over the last 40 years in dealing with teachers and parents and children, and especially in my teacher training courses, is this adage: be authoritative, not authoritarian. Вот. Еще у него есть такие принципы, которыми Леон делился как с учителями, так и с родителями, и даже на курсах повышения квалификации он тоже учил этим принципам. Один из которых говорит: будьте сильными, будьте властными, в хорошем смысле, но как бы авторитетными, правильно слово, но не давящими, не подавляющими свободу.
The main difference between being authoritarian and being authoritative is authoritarian is often associated with raising your voice, banging your fist, looking upset, looking angry, and shouting to make sure you're in charge. Вот это красное слово, быть авторитарным или диктаторское, правильное слово, наверное, по-русски будет, это часто ассоциируется с признаками гнева и злости, стучанием кулаками или топанием ногами, чтобы утвердить самого себя и показать другим, какой ты страшный. Whereas being authoritative is simply being in charge, being consistent, sticking to the rules, being firm but fair. Кроме же зеленое слово означает, что надо быть во главе, контролировать ситуацию и быть авторитетом, и разговаривать спокойно, и следовать тем же правилам, которые ты сам устанавливаешь. Now, there is an English expression, I don't know how it translates into Russian, but having eyes in the back of your head. Как бы есть на английском такое выражение, как бы видеть задним числом, или буквально как будто глаза на затылке. And it's always good to be 2 or 3 steps ahead of our children. Всегда лучше быть впереди на 2 или 3 шага, чем наши дети. Just to give you one short story, a parent told me that one night he went to bed and he came downstairs and saw 2 chocolate yogurt pots streaming from the fridge. And when he called his children in, they had chocolate all over their faces and shirts. And he looked at them and said, you've been eating chocolate. And they said, how did you know? Одна такая история про йогурт, когда однажды папа увидел в холодильнике разлитые йогурты, стекающие, и потом обнаружил своих детей заляпанных шоколадом и испачканных пижамах, и говорит им: я думаю, что кто-то из вас кушал шоколадный йогурт. Дети обомлели и сказали: откуда ты знаешь? And he never told them the answer. Этот папа так и не сказал ответ. Now, just before we finish, some of you may have seen this video, the Cambridge experiment, because when we say we have to have our eyes at the back of our heads, it's very important to really keep an eye on our children and make sure that they know, not that we're in control, but we care about them enough to be watching everything and everywhere. И есть такое видео, которое, может быть, вы видели, называется «Эксперимент в Кембриджи», который как раз показывает смысл этого выражения, что мы видим сзади, значит, видим больше, чем открыто на первый взгляд, и мы понимаем вещи глубже, чем наши дети. So those of you who have seen this video, please don't tell the answer. Те из вас, которые видели это видео, пожалуйста, не разглашайте ответ. But here's what you've got to do. There are 2 teams of Cambridge students, 3 students in white shirts and 3 students in black shirts. Так, в Кембридже делал такой эксперимент, что разбили студентов на 2 команды. 3 человека в белых рубашках и 3 человека в черных. And each team, the whites and the blacks, are going to be passing a basketball to members of their team. И члены своей команды должны передать друг другу баскетбол. Your task is to count how many passes the white team make. So let's say they go bounce, bounce, bounce. 1 goes to the first person, bounce, bounce, bounce. 2 goes to the second. And you've got to count how many passes in the white team only.
Сейчас ваша задача посмотреть видео и понять, сколько передач было сделано между членами белой команды. Отбивают от пола, потом передают. Dan, is there a chat? Can they put the answer in the chat box? Да, люди могут, ваши слушатели, вы можете давать свои версии ответов. Not yet. Sorry. I'll tell them when. All they've got to come up with is a number. How many passes of the white team? Ready? 1, 2, 3. Сколько передач было в белой команде? Передач мяча в белой команде. And go. White team only. There's 1. And there's 2. Keep going. Now, could you just put into the chat box, how many passes there were? Okay, one says 13. Very hard to follow. 14. Very good. Wow. Люди сейчас давали разные варианты ответов, и Леон засчитывает, какие были подсчеты у нас были. 12, 13, 14, 13 еще раз. Good. Now, did anybody notice anything strange about that clip? Еще раз 13. Так, кто-то заметил некую странность с этим клипом. Did anybody, for example, see an aeroplane fly right across the screen? Кто-то заметил, как летел самолет через экран? Did anybody see a hot air balloon come from the top and land? Кто-то видел, как садился воздушный шар в середине? Did anybody see a big black hairy gorilla come in and go, oh, right in front of you? Кто-то заметил большую черную волосатую гориллу, которая пришла и постучала себя по груди? Dan, you got to do the noise. Okay, I'm going to show you exactly the same clip again. And this time, don't just focus on the white shirts of the students. Focus on everything and see if you notice something you may have missed the first time. It's exactly the same clip. Сейчас мы проиграем этот же клип сначала, но в этот раз просто смотрите за другими вещами, которые происходят в кадре, а не только считайте подачи. Here we go. Oops. Go. Okay, if you noticed a big black hairy gorilla coming across the screen, please just put yes or da in the chat box. Те, кто видели большую черную волосатую гориллу, которая прошла через экран, просим сказать да или yes через чат. Very good. And the point of this exercise is that sometimes we're so focused on the minor points of our children, we miss the overall picture. Oops, we miss the overall picture. And therefore, we've got to keep our eyes everywhere. And for those of you who missed it, here it is again. И урок из этого видео — это то, что порой мы зачастую зацикливаемся на одном каком-то параметре или одной вещи, что мы не замечаем других глобальных вещей, которые происходят с нами. И как раз сейчас мы делаем стоп-кадр на этой самой горилле, которая прошла и которая на первый раз... Here he comes from the right. Справа заходит сейчас. Должна зайти эта горилла. Вот она. And I want to tell you, I've shown this to hundreds and hundreds of people, and people get angry with me and say they're two different videos, but they're not. И
по опыту Леон говорит, что он показывал это видео сотням разным людей, и многие из них на него обижались, говорили, вот нам показываешь два разных видео. И это видео таки одно и то же. Okay, and just finally, we're going to end up with a teaser, which is as an expression in English to try and catch people out. But our aim as parents, and again coming back to homeschooling because it can be very much charged with tension, is don't try and catch them out. I don't know how you're going to translate this down. Try and catch them in. Try and catch them doing the right things and praising them rather than waiting for them to do something wrong and then telling them off. Вот. И здесь последний пункт, который мы видим, говорит о том, что нам нужно сфокусироваться на хороших вещах, которые делают наши вещи, на положительных, и стараться их ловить на хорошем, а не на плохом. Хвалить их, подмечать те хорошие, добрые дела, которые они делают, вместо того, чтобы дождаться, пока не совершат ошибку или забудут что-то, и ловить их на плохом. Thank you. And there are lots of ways of doing this, but we don't have enough time tonight. And so I just want to stop this formal part by thanking you. Thank you, Dan. Thank you, Galit. Thank you, everybody, for joining us. And a big yasher koach to Dan for translating. I want to say I agree with everything Dan said. Okay. Leon, it's been an absolute pleasure. Thank you so much. Really. Thank you. And by the way, I think you just said, if I wanted to say just one more thing, what we're doing lots of international parenting sessions. We're doing more sessions. We're doing something called the doctor's surgery. So people call in for a quick 15 minutes to try and get some quick fixes. And we've got things like Father's Forum, Mums Meet, smaller groups, individual sessions. And I'll leave it there. И в дополнение Леон хочет добавить, что он работает с родителями на разных уровнях. На разных уровнях он делает семинары, вебинары и воркшопы с родителями. У него есть также формат визит к врачу, когда 15 минут можно получить короткую консультацию по телефону или по Zoom. У него есть встречи для пап, форум для пап. И также он работает с маленькими группами или даже один на один с родителями. Вот. Поэтому он хочет вас очень поблагодарить за внимание и надеется, что было интересно. Он соглашается заочно со всем, что я перевел. Вот. И сейчас у нас пришло время для вопросов и ответов. Как мы начнем? Да, сейчас моя супруга Галит начнет зачитывать вопросы, а я их переводить. Leon, can we stop the screen sharing? I'm going to take over. Oh, sorry, yes. Yeah, sure. No, there you go. Thank you. Спасибо большое. Я хочу сказать, что здесь очень много сейчас есть благодарностей, есть, ну, во-первых, ответы на вопросы. Кстати, вопросы на английском я не смогу зачитать, да, это ты зачитаешь, но есть вот тут критическое письмо, и я хочу с него начать. Я его своими словами скажу, я не буду все читать, что здесь написано. Автор вопроса уже ушла, но тем не менее я его зачитаю, хочу задать. Она говорит, что это так примитивно, то, что вы нам рассказываете, вашу методику. И она говорит, что это совершенно не актуально для детей старше 12 лет. А от себя я хочу сказать автору этому вопросу, что у меня дети 12 лет и старше. И я хочу сказать, что если бы я это услышала раньше и вела бы в свою жизнь, я уверена, что вот так наши взаимоотношения, по крайней мере, утром были бы намного спокойнее. Поэтому я очень благодарна, кстати, за все советы и за эти идеи. Но, тем не менее, вопрос задан. Right, Leon, relaying the question over to you. As most of the methods and techniques you listed are applicable to children under the age of 12 or so, they seem to be rather self-evident or even trivial. Whereas my wife responded that if she had seen these suggestions and techniques early on, say this morning,
our morning would have been far more peaceful than it was today. So what is the question? В чем вопрос? Are these methods scalable to all the children? Sorry, Dan, is there a question? I didn't hear that. Is there a question? So do you have techniques, or probably are these methods that you described applicable to older children, teenagers? Yes, as I said, these aren't a comprehensive list, of course. And you can't sort of say to a 16-year-old, come on, darling, try to get into bed quickly, follow the timer. I'm not suggesting that. When they get older, it becomes a little more sophisticated. And the language we use and our approach we use to them has to refocus. And a lot of the time, therefore, we are working in collaboration with them rather than just saying, do this, do that. We do a whole, one of the parenting sessions I do is a whole session focused on language. And it's very, very important that we get the nuance right, because stroppy adolescents, come into conflict and don't want to be told what to do. So we have to get them there. Итак, Леон говорит, что эти методики, принципы, они верны для всех возрастов. Другое дело, что их нужно правильно подавать, правильно формулировать для старших детей, для подростков. Потому что вместо приказного тона или простых инструкций мы должны разговаривать с подростками на их языке, на языке, который подобает, который соответствует сотрудничеству между нами, с нашими детьми, работать в команде. И, кстати, одна из семинаров, которые он проводит с родителями, посвящен тому, как правильно подобрать язык общения с подростком, какие формулировки использовать, чтобы говорить с нашими взрослеющими детьми. Most of this comes through a collaborative and cooperative procedure. Большинство из этих методов сводится к тому, что нужно работать в сотрудничестве, в команде, вместе. And in almost every dialogue, there are 4 possible outcomes. В любом диалоге есть 4 возможных исхода. There's a child loses, parent loses. Есть исход, когда проигрывает и родитель, и ребенок. There's a child loses, parent wins. Есть и тогда, когда ребенок проигрывает, но выигрывает родитель. It sounds the same, but the parent wins and the child loses. То есть я неправильно сказал в прошлый раз. Сначала побеждает ребенок, проигрывает родителей, потом следующий исход побеждает родитель, проигрывает ребенок. And there's what we all want to try and aim for: parent wins, child wins. И то, чему мы стараемся достичь, это когда выигрывает и родитель, и ребенок. Here's an example. Parent says to child, Moishi, take the dust out. Moishi says, no. Вот простая ситуация, когда родитель говорит ребенку: Мойша, вынеси мусор. А он говорит: нет. We've now got a big problem because the parent doesn't want to lose face and stand down, and the child is now battling against us. Сейчас у нас есть проблема, потому что, с одной стороны, родитель не хочет попасть в просак и потерять свой авторитет, а ребенок будет отстаивать теперь вроде борца свою позицию, отставить свой отказ. So often it's a matter of setting up the situation so that it can be, as best as you can, a win-win. И искусство заключается в том, чтобы изначально построить ситуацию так, чтобы она закончилась исходом
выигрыша, как и родителей, так и ребенка. And I'm going to show you now how a simple change in Lashon, a simple change in language, can turn the whole thing around. Я вам хочу сейчас показать пример, как простое изменение языка, лашона, на котором говорят с ребенком, позволит изменить исход ситуации. Let's say, for example, your 17-year-old or your 18-year-old, right, just getting a bit older, wants to borrow the car. Скажем, ваш 17 или 18-летний ребенок, уже чадо взрослое, хочет одолжить вашу машину. And you've agreed earlier on in the day that all of his whatever books, DVDs, CDs, or whatever it is, are all on the dining room table, and you've asked him to take it upstairs. И вы с ним договорились с вашим ребенком, что он должен убрать со стола все свои вещи, там, не знаю, диски или прочие его принадлежности. Он должен убрать наверх свою комнату, освободить стол. Okay, approach number one. Dad, can I please borrow the car? No, you can't borrow the car because you haven't taken your things upstairs. Значит, первый сценарий давайте рассмотрим. Он вас спрашивает: папа, можно я одолжу твою машину? А вы говорите: нет, потому что ты до сих пор не убрал свои вещи наверх. Approach number two. Sure, when you've cleared the table, then you can take the car. Второй вариант ответа — это сказать: да, конечно, ты можешь взять машину, когда ты уберешь свой стол. In other words, we've gone from a we've gone from a you can't because to a when then. Итак, когда мы первый раз сказали, у нас была отрицательная интонация, мы начали с запрета. А во втором сценарии мы таки, да, изменили полностью окраску нашего ответа с тем, что дали разрешение условное нашему ребенку. Now, this is just one of hundreds of examples of how we can work more collaboratively with our older children. Итак, это один из примеров, так как мы можем работать больше в сотрудничестве с нашим ребенком, а не в противостоянии. Okay, do you want me to try and do another question in the time you have, Dan? Let me ask my wife. Хочешь еще один вопрос? Так, первый был самый вопрос, как только Леон начал рассказывать, был первый же вопрос: что делать, если система и трудно жить по системе, особенно творческому человеку? Если нет системы и трудно жить по системе. Что делать, если нет системы и трудно жить по системе, особенно творческому человеку? Когда в самом начале урока, когда Леон начал рассказывать про, что нужно выстроить систему, про 3P, то человек сказал, что делать, если мне, как родителю, очень тяжело жить по этому принципу, потому что я творческий человек. Right, okay. So, there's one parent complaining that they find great difficulty in organizing themselves, because being a creative type, they just can't put themselves into sort of rigid constraints and follow I'm sorry to interrupt you. What did you say? They find it difficult to what themselves? At the beginning, when you set out the chart method, the parent says that they can't get themselves organized because they are a creative type. They can't follow rigid patterns and can't enforce it upon their children. Right. Well, the answer then is nobody has to be so rigid that it's cast in stone. But you want to, instead of being so
systematic as my chart was. You just want certain areas, 2 or 3 areas that you want to focus on without being too rigid. Because if you can't do it yourself, obviously you can't ask the child to do it as well. But you need to show the child that if you do get some sort of system, some sort of routine, some sort of organization, it makes life easier and much, much healthier for everybody. So don't try and be too specific, but just start, sit down, either, if there is a spouse there, please God, sit down for 10 minutes, 15 minutes and say, how are we going to organize this tomorrow? Let's do this first, then this, then this. Just to make a start. And that actually should help you get on the road. Ответ заключается в том, что самое тяжелое – это начать. Надо просто как-то начать этот процесс. Подумать, как завтра может быть лучше, чем сегодня. Постараться даже сделать какую-то самую базовую структуру. Не обязательно ставить жесткие рамки поминутные и пытаться себя вогнать в какое-то посекундное расписание, а поставить границы там, где они свободно могут находиться. И поэтому даже самым творческим личностям можно найти тот формат, в котором они могут показать ребенку силу и уверенность и в себе, и в завтрашнем дне, чтобы дать ребенку это сильное ощущение безопасности и уверенности в будущем. Может быть, я задам один вопрос от себя? Нет, сейчас, одну секунду. Как стать авторитетом для ребенка? А что? Как стать авторитетом для ребенка? How do you become authoritative as opposed to authoritarian? Authoritative means that you're in control, you're in charge. Like a teacher walks into a classroom and you go with an air of authority. The way to do it is the following. You can no longer demand respect. You have to command respect. And the way to do that is by showing the child that you are as organized as we can be, because you're looking out for them all the time, and that you're not going to give in at every little whim and fancy. So if, for example, your 16-year-old says something like, you said I could go out to the whatever it was, or go with my friends and whatever, and you've got to be strong enough to say quite firmly, but quite calmly, yes, but remember we said if you haven't finished that assignment, you're not going out until it's finished, then that's the answer. And that sort of being in authority, where they see that you are very tight, and it has to be for the families, please God, have got both mother and father, provided they see that tight bond between mother and father, and there's no chink in the armor, that you're not going to go to mother and say, oh, is it okay? No, go to father, say, yeah, okay, fair enough. That shows your authority, that you're together and you're firm, you've thought things through, and you're fair, but you stick to your guns, you're consistent all the time. Consistency, consistency, consistency. Значит, разница между диктаторством и авторитетом заключается в том, что диктаторы требуют внимания, заставляют тебя слушать угрозами, в то время как люди, которые имеют авторитет, его зарабатывают, его просто ведут себя с позиции уверенности и силы. Главное – последовательность. Родитель, который постоянно делает одно и то же, выполняет то, что обещал, он не склоняем нытьем или каканьем. Нет такого, что ребенок сначала пошел к маме, она сказала нет, потом он решил тоже поклянчить у папы, и папа таки да, поддался. Когда мама и папа идут вместе, они держат в одной упряжке, они держат общий авторитет родительский, то у ребенка даже не возникает соблазна клянчить, потому что понимаешь, что это бесполезно. И таким образом родители сохраняют и укрепляют свой авторитет.
Leon, can I ask a question in my taking advantage of my role as host? I'll leave you to ponder the answer while I translate it into Russian. What are the striking differences you find between British and Israeli standards and attitudes? What kind of things you find maybe repulsive, unacceptable? And if you give any bits of advice you could share with the newcomers, with people who come here on Aliyah with their children, Yes. How to align them. So just hold the horses a bit. I'll translate that. Значит, я задал вопрос про то, какую разницу, отличия Леон находит в израильской культуре по сравнению с британской. Насколько здесь другие отношения и другие ожидания от детей, что ему нравится, что не нравится, что он находит неприемлемым. Если есть какие-то советы, которые он может дать тем людям, которые приезжают сейчас в Израиль со своими детьми. It's a very interesting question and a very common one. I think worldwide there is an issue now, but I see a lot of Israeli, or I hear about Israeli kids being very, very casual and laid back. Now, I don't know how important their bagrut or their exams are. I don't work in this system, but a lot of the times I see when people come over here, you'll see that they sort of this casual, laissez-faire attitude. And although it's happening in Europe and in Chutz La'aretz a lot now, a lot of people still come over with old-fashioned rules and expectations. And it comes back to my red ruler again, that the danger is allowing our expectations to drop because it's Corona, they're new to the country, they don't yet have friends, etc., etc. And my advice would be, provided our expectations are reasonable, if you're not going to raise them, at least keep them stable. Don't drop your own family standards and your own expectations with relation to everything, with politeness, manners, kibud va'aim, derech eretz, homework, school, homeschooling, and try at the get-go, at the outset, to show them why this is very, very important, because otherwise it slips very quickly, especially if your children are in the crucial adolescent phase. So my advice is, remember your expectations from the old country and keep to them before they slip. Леон объяснил, что сейчас действительно по всему миру есть такая тенденция, что молодежь скатывается, есть не то, что скатывается, а по отношению расхлябанности, несерьезности, и это видно и в Европе, ну и, конечно же, в Израиле особенно. Что можно сказать тем людям, которые сюда приезжают, видят те стандартные, те уровни, на которых оперирует израильская молодежь? Это, наверное, постараться сохранить те стандарты, которые вы привезли со своей родины, и не поддаваться на какие-то послабления, будь то карантины или корона, четко показать детям, что внутри семьи у вас такие мерки, вы ожидаете от них таких-то результатов, что бы там ни творилось вокруг. Потому что вот эта сердцевина, это внутренний устой очень важен. Если вы постоянно показываете детям ожидания, которые соответствуют вашим представлениям изначальным, как должно быть правильно. Dan, I just wanted to say to you that I'm really, would you please apologize to some of the participants? I'm just looking at some of the really good questions in the chat box, but I can see we're running out of time. But if you could just tell everybody that we have another live parenting session coming up next Wednesday, and we're going to start opening up further around the world. So if they want to join us and perhaps give us their scenarios, then I'll do my best to try and answer them.
Леон хочет передать извинения всем тем людям, которые написали вопросы в чате, потому что, к сожалению, у нас нет времени ответить на них всех. Но вместе с тем Леон проводит свой следующий семинар или воркшоп по воспитанию в грядущую среду 18 августа, естественно, на английском. Вот, поэтому, если кому интересно, я могу найти... Да, свяжитесь с нами, мы пошлем вам линк. Я могу параллельно сейчас найти в своей почте ссылку на регистрацию и поставить в чате, пока мы говорим. Тогда спроси. Can we ask somebody to come on air live with their question? Светлана, пожалуйста, я вам дала возможность задать вопрос. Светлана, мы вас слушаем. Угу. У Светланы ничего-то не получается. Действительно, вопросов очень много. Также много благодарят. И также я хочу извиниться перед теми, кто сегодня в YouTube. Из-за того, что два языка и времени в 2 раза меньше получается, я вижу ваши вопросы, но, к сожалению, у меня не получается их задать именно из-за времени. Вот. Но я думаю, что мы просто еще пригласим Леона к нам, и тогда у нас будет возможность задать уже, поговорить на те темы, которые и сделать темы именно из ваших вопросов. А я сейчас послал всем ссылку в чате на регистрацию в семинаре. Perhaps I'll also, Dan, I'll just put my website. Well, I've already think I've given it, but I'll just put it down there. Dr. Leon Bernstein. Oh, wait a minute. In case anybody wants to pick it up. And also, there's my email here. If they want to join us, if that's okay. Did you say there was a question, a live question, Dan? I didn't hear. You're muted. Somebody couldn't open their mic. Oh, sorry. Okay. I can see I've already run out of time for you. So perhaps another time. Okay. Just how much longer we can go on for? No? Okay. So I think we're officially out of time. Так, что придется нам подвести итоги. Я думаю, большое-большое спасибо. Я это переведу от имени всех нас. Вещи, которые кажутся, может быть, очевидным, но многие из них кажутся очевидными и тривиальными, но когда подумаешь ретроспективно, сам об этом не догадаешься. Вот, потому что это очень полезные инструменты, которые мы сегодня получили, и будем надеяться, что и в организации домашней жизни и учебы эти принципы, эти три буквы «П», которые мы сегодня изучили, они помогут нам организовать наш дом и достичь в нем шалом-байта, мира с детьми и со взрослыми. Leon, I just want to finish off with a very big thank you on behalf of all of us. You're very grateful and captive audience. Thank you ever so much for your insights and pearls of wisdom that appear so trivial and self-evident in retrospect. But had eyes on our back, we could have come up with them ourselves in hindsight. But it's very, very insightful, very, very helpful that you're sharing these principles with us. And I'm also very impressed that I managed to translate your PPP principle as a pair one in Russian. Worked out so. It's first of all, thank you both of you and anybody who's arranged tonight. It's been a real pleasure. Please thank all the audience tonight. It's been lovely working with you, and thank you so much for all the translation. We hope to do more of these. People are interested, and it just leaves me to say, Dobry вечер.
Very good. Okay, so Thank you, Coach. very big thanks. And mazel tov on the birth of your grandson. Very big Yeah, thank you. You can tell I'm a Zayda. Look, I'm so tired now. Так, мы еще раз благодарим Леона и поздравляем с рождением внука. И он говорит, что да, он уже дедушка, уже заслуженный дедушка, но не теряет своего юмора и оптимизма. Так что всем большое спасибо за присоединение. И мы надеемся, что у нас будет возможность продолжить в таком формате. All the best. Thank you. Всего вам хорошего. All the best. Very Good night, Koltov. Koltov. Thank you, Rachel and Owen. Thank you, everybody. Koltov. I'll just leave now. Yes, Dan? Yeah? Yeah, please do. Yeah. Thank you, Koltov. Good luck. Bye-bye.